Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce sèche-cheveux qui est, ma foi, assez impressionnant si on cherche la puissance, avec un bon flux d'air, avec vraiment tout ce qu'il faut. Et donc moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout la puissance à puissance maximale. Donc ça arrive dans cette boîte qui nous dit séchage rapide. Alors oui, je confirme, hein, cette puissance-là, sans abîmer les cheveux, ça c'est un point important. Confident style, aucun intérêt. On a une petite pochette de rangement en tissu, le petit truc pour mettre au bout, mais là je vais pas faire avec. Et le petit guide, il y a une partie en français, pas de problème. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'appareil en lui-même. Donc il a une petite attache, donc ça moi j'aime bien parce que je les utilise toujours. Le câble qui est assez long, il fait 1,50 m, même peut-être 2 mètres. Hein. Oui, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, il est plus grand que moi. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'appareil est tout fin, mais il dépote. Donc, on a 4 boutons. Le bouton on-off, le bouton pour avoir du froid quand on est sur le mode chaud, 3 puissances de fonctionnement et 3 chaleurs. Sachant que la chaleur basse, c'est vraiment froid. C'est pas froid, c'est frais. Et donc, on peut très bien aussi l'utiliser pour gonfler un matelas. Ça, c'est un point important pour nous parce qu'on sait ce qu'on fait. Tout simplement. Alors, il y a un système de mémorisation. Ce qui fait que quand on rallume, on revient au même réglage que la fois d'avant. Et il y a un système anti-surchauffe. Si l'appareil chauffe trop, il s'interrompt. Je ne l'ai pas vu faire ça. Donc on va mettre en route. Voilà. Je vais mettre à la première puissance. Voilà, ça c'est la plus faible. Ça c'est la plus faible. On voit un peu l'effet que ça. Hein. La deuxième. Et la troisième. Et là on voit que ça fait carrément soulever le tapis de sol. Je vais baisser. Voilà. Simplement pour qu'on m'entende encore. Juste pour montrer. Parce qu'on voit, ça pousse ma cuisse. Voilà, il y a du potentiel. 3 boutons de chaleur. Là, on est sur le froid. Et si on est là sur le chaud, ça chauffe bien. On va appuyer sur le bouton et en 2-3 secondes, on a du froid. Donc, comme on voit, c'est bruyant, mais c'est sacrément puissant. Je sais pas si tout le monde a bien vu là, mais ça soulève le tapis de sol. Le tapis de sol, il pèse lourd, il soulève pas comme ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant en termes de puissance. Voilà, moi j'ai de longs cheveux qui font des frisottis. Il est fait pour envoyer des ions négatifs pour qu'il y ait le moins de frisottis possible. Et surtout, je suis quelqu'un de pas très patient le matin et qui a pas beaucoup de temps avant d'aller au travail. Et donc, quand je sors de la douche et que je veux que mes cheveux soient secs, il faut que ce soit rapide. Et avec une puissance comme ça va vraiment vite. La chaleur est bien calculée, il n'y a pas où abîmer les cheveux. On a vraiment les 3 réglages qui sont impeccables dessus. Vraiment pas de soucis. Donc évidemment, moi j'utilise avec sa petite tête. Hein. Et on n'a pas d'embout supplémentaire. Il n'y a que sans ou avec le truc fin pour le lissage. Voilà, mais c'est vraiment assez impressionnant, je dois bien reconnaître. Voilà, et j'aime bien aussi le fait que la pochette de rangement soit en tissu, plutôt qu'un truc noir en nylon. Je trouve que c'est sympa. Bref, je le trouve vraiment bien. J'ai un sèche-cheveux qui n'a jamais été détrôné jusque-là. Ma foi... c'est assez surprenant. En plus, il prend pas énormément de place. Alors évidemment, il est en forme de T, ça c'est l'inconvénient. Mais il se replierait comme ça, là. Et il se déplierait au besoin, mais ce serait encore mieux. Il prend vraiment pas beaucoup de place. Ah, c'est impressionnant, j'avoue. Turn it on. This is the concentrator here. It only comes with a concentrator. The concentrator has to be screwed on here. I unfortunately am holding the camera, so I can't do that. But it goes on easily. The only thing is it is a little bit difficult to remove. It's a little bit snug. This here is like a lint area that you can clean. You just turn this and take it off. I do have a picture in my review of that. This is your on-off button. You have your cool shop button, your heat button of low, medium, and high, and your wind speed button of also low, medium, and high. The only, in addition, there's this nice loop here for hanging if needed. This is not a swivel cord, but I find that I don't need it. The only thing that I have to say that I find that I don't really
like or am confused about is the cool shot button, because I'm only able to get the cool shot button to work like when it's on low, sometimes on medium, but if it's like if I put it on high and then I press cool shot, like if I have it on low, then I press cool shot, it goes cool, then I go up to high. If I press cool shot again, it doesn't give me any cool air. So it's a little bit odd. I don't use cool shot. That's not something that I use, so I really don't care. But just keep that in mind. So I just am going to power this on so that you can hear it. It's high now. High wind speed. This is cool shot, but it's not getting cool because it's on high. If it's on lower, I'm able to get cool. I don't know why that is. I do like this. It's very lightweight. It's easy to hold. To me, it's a solid 4 stars. It's not perfect because this concentrator is not magnetic. I prefer a magnetic concentrator. There is no swivel cord. And it's the operation of the cool shot button and when it should work and not work is not clear from the manual. But other than that, I really, really, really like this blow dryer. Hi, so I'm doing this review on the YAPOY, can't pronounce it properly, hairdryer brush. And yeah, it's got 3 settings. So we're gonna try it out. Okay, so it's quite decent. The bristles are not too hard, so it's gentle on the hair. It doesn't rotate. It would have been nice if it would rotate, but if you don't like rotating hairbrushes, then fair enough. Yeah, pretty decent brush. Okay, we got a YAPOY Turbo Flow dryer. Okay, I like to do video and picture because people like to see it. Here's your portions for your hookup for your hair. Looks pretty cool. Okay, so it comes with a nice cool case. And here's your unit. Nice and small. Actually, they put paper on it, which is cool. Keeps it nice. I like that. Good touch. That's why I like to do video, to show that you can't show that in a picture. But they keep it pretty nice. Totally aerodynamic. Not heavy at all. Great. Thick plug. It's nice, got a breaker on it. And here's your other connection piece. Okay, I just figured I'd show you. Whoa, doesn't make much noise. Strong. It's such a small unit, but nice and quiet. It's low. And that's, I guess, the temperatures. The thing's pretty hot, man. Alright, but we'll see how it works, see if it heats up. Like I said, very lightweight, small, portable, pretty powerful unit. And I'll put a review up, see how it is in drying the hair.